다음은 일반적인 절차입니다. 1. 사망이 발생하면 가까운 경찰서 또는 응급서비스에 신고해야 합니다. 그런 다음 의료진 또는 담당자가 사망을 확인하고 사망증명서를 발급합니다. 2. 장례 절차 사망 신고 이후 가족은 장례를 준비해야 합니다. 장례를 주관할 장례사와 상의하여 장소, 시간, 음식 및 다른 세부 사항을 결정합니다. 3. 사망증명서 발급. 사망증명서는 사망을 확인하는 공식 문서입니다. 보통 지방정부에서 발급되며 사망자의 신상 정보와 사망 원인을 포함합니다. 사망증명서는 보험 청구, 재산 분배, 법적 문제 등과 관련하여 필요한 경우가 많습니다. 4. 장례식 및 장의식. 장례식은 사망자를 기리고 추모하는 행사입니다. 장례식은 종교, 문화 및 가족의 선호에 따라 다를 수 있습니다. 장의식은 사람들이 사망자를 보고 위로를 전하는 시간을 제공합니다. 5. 장례 후 절차. 장례 이후에는 유언장에 따라 재산 분배 및 사후 절차를 수행해야 할 수도 있습니다. 이에는 유산관리, 유산분배, 장례 비용 정산 등이 포함될 수 있습니다. 상속 관련 법률 및 절차에 대한 자문이 필요할 수도 있습니다. 이는 일반적인 절차이며 국가 및 문화에 따라 상세한 절차가 달라질 수 있습니다. 사망 발생 시 가까운 관할 단체나 전문가의 조언을 따르는 것이 중요합니다. 사망 발생 시 신고해야 할 단체는 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 보통은 다음 중 하나에 신고해야 합니다. 1. 경찰서. 사망이 의심스럽거나 폭력적인 사망의 경우 가까운 경찰서에 신고해야 합니다. 경찰은 사망을 조사하고 관련된 법적 절차를 진행할 수 있습니다. 2. 응급서비스. 사망이 의도치 않게 발생한 경우 응급서비스에 신고해야 합니다. 응급서비스는 사망을 확인하고 응급처치가 필요한 경우 도움을 제공할 수 있습니다. 3. 보건당국. 사망이 병원이나 의료시설에서 발생한 경우 보건당국에 신고해야 합니다. 보건당국은 사망을 확인하고 사망증명서를 발급할 수 있습니다. 사망 발생 시에는 신속하게 관련 단체에 신고하는 것이 중요합니다. 지연할 경우 사후 절차에 문제가 생길 수 있으므로 가까운 경찰서나 응급서비스에 연락하여 해당 지침을 따르는 것이 좋습니다. 사망을 조사하고 법적 절차를 진행하는 단체에 신고해야 하는 경우는 다음과 같습니다. 1. 의심스러운 사망. 사망이 의심스러운 경우, 즉 자연적인 원인이 아닌 폭력, 사고, 독살 등의 원인으로 사망한 경우에는 경찰에 신고해야 합니다. 경찰은 사망을 조사하고 법적 절차를 진행할 수 있습니다. 2. 미확인 사망. 사망이 의심되지만 확실하지 않을 경우 응급서비스 또는 경찰에 신고해야 합니다. 의료진이나 경찰은 사망을 확인하고 조사할 수 있습니다. 3. 의료기관에서의 사망. 병원이나 의료시설에서 사망한 경우에는 보건당국에 신고해야 합니다. 보건당국은 사망을 조사하고 사망증명서를 발급할 수 있습니다. 4. 자살. 사망. 자살로 인한 사망의 경우에는 경찰에 신고해야 합니다. 자살 사망은 법적 절차와 조사가 필요할 수 있습니다. 이러한 경우에는 신속하게 관련 단체에 신고하여 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 해야 합니다. 국가 및 지역의 법률과 규정에 따라 사망을 조사하고 법적 절차를 진행하는 단체가 다를 수 있으므로 해당 단체에 연락하여 지침을 따라야 합니다. 응급서비스나 경찰의 사망을 확인하기 위해 연락하려면 다음과 같은 절차를 따를 수 있습니다. 1. 응급서비스에 연락하기. 국가에 따라 응급서비스의 전화번호가 다를 수 있습니다. 대부분의 국가에서는 110이라는 비상전화번호를 사용합니다. 하지만 일부 국가에서는 다른 번호를 사용할 수도 있으므로 해당 국가의 비상전화번호를 확인하세요. 비상전화번호를 걸어 응급서비스에 연락하고 사망사실을 알리세요. 상황을 명확하게 설명하여 필요한 조치를 취할 수 있도록 도움을 요청하세요. 2. 경찰에 연락하기. 국가에 따라 경찰의 전화번호가 다를 수 있습니다. 일반적으로는 110이나 119과 같은 비상전화번호를 사용합니다. 비상전화번호를 걸어 경찰에 연락하고 사망사실을 알리세요. 의심스러운 사망인 경우 이를 분명하게 설명하고 추가적인 정보를 제공하세요. 경찰은 사망 조사를 위해 필요한 조치를 취할 수 있으며 법적 절차를 진행할 수도 있습니다. 사망을 확인하기 위해 응급서비스나 경찰에 연락할 때는 신속하고 명확하게 상황을 전달하는 것이 중요합니다. 필요한 정보를 제공하고 당신의 위치를 정확히 알려주어야 합니다. After a death, there are several steps that need to be followed. The following are common procedures. 1. Reporting the death first. You need to report the death to the nearest police station or emergency services, a medical professional or representative.
will then confirm the death and issue a death certificate. 2. Funeral arrangements after the death is reported. The family needs to make funeral arrangements. Consult with the funeral director who will organize the funeral to determine the location, time, food, and other details. 3. Issue a death certificate. A death certificate is an official document that confirms a death. It's usually issued by the local government and includes the deceased's biographical information and cause of death. Death certificates are often required for insurance claims, property distribution, legal matters, and more. 4. Funerals and burials. Funerals are events that honor and memorialize the deceased. Funerals can vary depending on religion, culture, and family preferences. Funerals provide a time for people to see the deceased and offer comfort. 5. Post-funeral procedures after the funeral. You may need to distribute property and conduct postmortem procedures in accordance with the will. This can include administering the estate, distributing inheritances, settling funeral expenses, and more. You may also need advice on inheritance laws and procedures. These are general procedures, and the specifics may vary, depending on your country and culture. It is important to follow the advice of the nearest competent organization or professional in the event of a death. The organizations to report a death may vary by country and region. Generally, you should report to one of the following. 1. The police department if the death is suspicious or violent. You should report it to the nearest police department. The police can investigate the death and take any relevant legal action. 2. Emergency services if the death is unintentional. You should report it to emergency services. Emergency services can confirm the death and provide assistance if first aid is needed. 3. Health authorities if the death occurred in a hospital or healthcare facility. You should report it to health authorities. Health authorities can confirm the death and issue a death certificate. It's important to report a death to the appropriate entity as soon as possible. Delays can cause problems with the aftermath process. So we recommend that you contact your local police department or emergency services and follow their instructions. You need to report the death to the organization that investigates and pursues legal proceedings in the following cases. 1. Suspicious deaths if a death is suspicious, meaning that the person died of violence, accident, poisoning, or other causes. Other than natural causes, you should report it to the police. The police can investigate the death and take legal action. 2. Unconfirmed deaths if you suspect a death but aren't sure, you should call emergency services or the police. Medical personnel or the police can confirm and investigate the death. 3. Death in a healthcare facility. If the death occurred in a hospital or healthcare facility, you should report it to the health authorities. The health authority can investigate the death and issue a death certificate. 4. Suicide deaths if the death is due to suicide. You should report it to the police. Suicide deaths may require legal proceedings and investigations. In these cases, you should quickly report them to the relevant organization so that appropriate action can be taken, depending on national and local laws and regulations. The organization responsible for investigating the death and conducting legal proceedings may be different, so you should contact them and follow their instructions. To contact emergency services or the police to confirm a death, you can follow these steps. 1. Contacting emergency services. Depending on your country, emergency services might have different phone numbers.
the death. Describe the situation clearly so that they can take the necessary steps to help. 2. Contact the police. Depending on your country, the phone number for the police may be different. They usually use an emergency number, such as 112 or 119. Call the emergency number to contact the police and inform them of the death. If the death is suspicious, describe it clearly and provide any additional information. The police can take the necessary steps to investigate the death and may pursue legal action. When contacting emergency services,